السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا عشركيني براشada luuqada afka Ingiriisiga oo maanta ku duubayno video iyo audio aan ku duubayno magacaygu waa Xasan Quraani cashirka maanta aan dhiganayna waa cashirkii 74aad. Hi everyone, my name is Xasan Quraani and welcome to our course of learning English language. Today it is audio plus video, then you will be able to see me explaining the lesson. Okay, the lesson for today is not advanced, it is intermediate students, and it will be going it will also be focused on interview, whether you are accepting or whether you are calling the employer. So let's move on. Okay, aan macnayo barashada luuqada afka Ingiriisiga, learning English language. Lesson 47 cashirka 74aad maxaan dhiganaynaa maanta job interview dialogue and accepting a job offer. Job interview dialogue waa maxay? waa sheeko dhex martay qof markaa interview shaqada laga qaadayay iyo accepting a job offer iyo adigoo shaqo lagugu deeqay aqbalaya shaqada. maxaan ku dhahay interviewga aad u maraysaa waa maxay? waa butcher oo hilible ah. Butcher waa hilible, isla garanay. sidan ayay sheekadu ay u bilaamaysaa. Job interview dialogue waxay dhex maraysaa Mr. James iyo Miss Mariam ayay dhex maraysaa. Miss James bad, welcome to our company. kusoo dhawow shirkadayada kusoo dhawow. Miss Mariam bad, I'm glad for the chance to be interviewed. I am glad for the chance to be interviewed. aad baan ugu faraxsanahay fursadan laygu wareysanayo. Mr. James, yeah, what specific job are you applying? Shaqa caynkeeya ayaad markaa codsanaysaa oo dalbanaysaa. Markaas Miss Mariam, I am a high scraper cleaner. I am a skyscraper cleaner. waxaan ahay qof nadiifiya bandaradaha dhaadheer. And I would like to try to get the job you advertised on the internet last week. Mrs. Marian waxay tiri, I am a skyscraper cleaner. waxaan ahay nadiifiye bandaradaha dhaadheer. And I would like waxaanan jeclaan lahaa to try inaan isku dayo to get the job inaan shaqada helo you advertised aad ka xayeysiisay on the internetka last week toddobaadkii hore. gartay. Job interview dialogue waa sheekadii maxaan ku dhaha dhinaca shaqada ee interviewga. Mr. James, I see from your resume. I see waan arkayaa oo waan ka arkayaa taas from markaysaa your resume CV-gaaga aad soo dalbatay that you are very experienced. inaad tahay qof waayo arag ah oo aad waayo arag u ah. Very experienced, aad waayo arag u ah. Miss Mariam Batri, yes, I've worked as a cleaner for 10 years now. maxaan ku dhahdaa nadiifiye ayaan u shaqeeyay sidii qof nadiifiye ayaan u shaqeeyay for 10 years now. iminka muddo gaaraysa 10 sano. But I think waxaan laakiin u malaynayaa it is a good career move to join your company. inay tahay maxaan ku dhahdaa ay aad u wanaagsan tahay amase ay xirfadeydaba aad u xoojinayso inaan ku soo biiro shirkadiina aan ku soo biiro. Mr. James baa markaasi curious noqday oo inuu su'aal sii weydiiyo maadaama interview tahay. Mr. James waxa uu yiri,
why did you leave your former company وسؤال عادي بدك لو ويديه أنت بدن ولا سبب ما أياد محن كورا دا شقة هذه هراء عاد وجين وتكتي شركة هذه هراء بس مريم واحد تري it was a dirt and job it was a dirt and job waxay ahayd shaqaan hore u socod u aan lahayn oo barteeda uun la joogayo on horeyba qofkuuna u dalacayn it was a dirt and job good Mrs. Mariam job dialogue and idhaahdee job interview dialogue is Mariam but so sidaa awgeed will you give me the job shaqada miyaad siin doontaa intay faraxday bay tiri so will you give me the job shaqada ma siin doontaa Mr. James Barry yes ha but for the first month bisha koowaad markaysa you will be on probation markaysa with half pay bisha koowaad waxaad gali doontaa on probation tijaabo with half pay iyadoo lagu siinayo mishaarkaaga qayb after that intaa ka bacdina you will be a full employee of the company waxaad noqon doontaa shaqaale buuxa a full employee shaqaale buuxa of the company shirkadda any questions wax su'aalaha ma qabtaa Miss Mariam ay la soo boodo waxay tiri what is the salary mishaarka baliisha waa maxay mishaarku what is the salary waa maxay mishaarku intee weeye Mr. James Barry 50k per year 50k per year 50k kayda wax bucks baa loo soo gaabinaya 1000 ka dhigan 50,000 oo maxaan ku dhahdaa in dollar weeyaan per year sanadkii gartay taas intaasay ku dhamaatay bal aan bilowna markaasi aan sii wadno Mariam oo shaqadii la riyaaqsan ayaa tiri yaa tiri it sounds good alla way wanaagsan tahay when do I start goormaan bilaabaya Mr. James ayaa yidhi report to the headquarters office oo in wari oo u sheeg markaysa to the headquarters office xafiiska maxaan ku dhahdaa in laga maamulo ee xarunta u ah markay gaadho on Monday at 7 a.m. isniinta maxaan ku dhahdaa 7 subaxnimo Miss Mariam great wanaagsan thank you aad baad u mahadsan tahay Mr. James Barry I look forward to working with you aad baan ugu hanqal taagayaa in aan shaqadaasi markaasi aad ku soo ama aad nala soo shaqayso markaas aan kula shaqayno macnaha I look forward to working with you waxaan markaa u hanqal taagayaa oon sugi kar laayahay sidii aad adiga kula shaqayn lahayn gartay qaybtii hore sidaasay ahayd accepting a job offer baan haddana iminka bilaabaynaa oo ah qofkii isagii oo maxaan ku dhaha shaqadii aqbalaya Miss Alice iyo Miss Mariam waaye maadaama Mariam tagi doonto xaruntii xafiiska la yidhi waa tagaysaa isniinta waxaa halkaa kusoo dhaweynaysa gabadha la yidhaahdo Miss Alice la yidhaha kusoo dhaweynaysa ina waa subaxdii Miss Alice waxay tiri good morning subax wanaagsan may I speak with markaysa with Mrs. ma la hadli karaa Mrs. maxaan ku dhahdaa Mariam please mar telefoonka markaa kula hadlaysaa inta xaruntii markaa ayna iman Miss Mariam baa tiri you are speaking to her iyadaad la hadlaysaa may I help you ma ku caawin karaa Miss Alice baa tiri Miss Mariam this is markaysa Habiba company calling to you markaysa calling to speak to you waxaa kula hadlayaa waa shirkadda la yidhaahdo Habiba company la yidhaahdo baa kula hadlaysa calling to speak markaysa oo kula soo hadashay in adiga kula hadasho Miss Mariam baa tiri yes wanaagsan good to hear from you way wanaagsan tahay inaan ninka warniga maqlaa
Miss Alice Battery. We are calling markaysa you today to offer the job interview for the last week. waxaanu kugu soo telefooninaynaa maanta to offer you inaan kugu deeqno the job shaqada you interviewed lagu waraystay markaysa for last week toddobaadkii hore. Miss Mariam waxay tiri that is great. All taasi ajaayib weeyi. I am looking forward to working for you. aad baan ugu hanqal taagayaa oo waan sugi kari laayahay to working for you inaan idinka nii shaqeeyo. Miss Alice Battery, would you be able to begin working for us in 2 weeks? ma aboodi doontaa ama ma aboodi kartaa in aad shaqada bilowdo ama shaqaynta aad bilowdo aad annaka noo shaqaynayso muddo 2 toddobaad gudahooda? Would you be able to begin working for us in 2 weeks? abood ba u heli kartaa inaad bilowdo shaqada annaka aad noo shaqaynayso in 2 weeks 2 toddobaad. Miss Mariam Battery, I could begin working then with no problem. I could begin working with them with no problem. waxa aan waan bilaabi karaa moogtahay isla markaaba waan bilaabi karaa wax dhibaato iimayn ma jirto macnaha xilliga aad sheegaysaba waan bilaabi karaa. Welcome to our company. kusoo dhawow shirkadayada and we will see you then. halkaana waanu ku kulmi doonaa. Great. That is markaysa at the end of our lesson. Thank you for watching. Please subscribe our YouTube channel. If you like the video, if you like other videos, please go to the bottom of the video and subscribe. There is a red button there. Subscribe it, share, or like. Why not give comments about our videos and any other thing that you think will be fascinating? wixii alla wixii aad u aragto inay xiise leeyihiin dabcan waad comment baad ka bixin kartaa, like baad siin kartaa, subscribe na waad ku qaban kartaa haddii aad jeclaato cod videoga jeclaato daawade. intaan ku kulmi doono cashir kale oo xiga waxaan inaga codsanayaa run ahaantii haddii qofku uu bilow yahay inuu fiidiyoyaashii hore kusoo noqdo uu ku noqdo ilaa fiidiyoga koobaad ilaa fiidiyoga 20aad waa for beginners. aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin. uu qofku si tartiib leh u soo waxeeyo waxay ka soo bilaamayaan from 10 minutes to 15 minutes. aad bay u gaagaaban yihiin. waa wax aad akhriyi karto maalin kasti. haddii dabcan aad rabto in gooni lagugu dhigo si gaara lagugu dhigana please send me SMS to my Facebook which is Hassan Kurani and then I will be answering your question instantly without no problem. haddii aad u rabto inaad gooni lagu dhigana dabcan Facebookayga fariin kusoo dir waan niga soo jawaabi doonaa. laakiin qofku levelkiisa ha sii ogaada dabcan isagoo akhrinaya maxaan ku idhahdaa cashiradaas iyo fiidiyoyada daawanaya meel kastoo joogtaa waxaan leeyahay maalintu ani waanaato ciao.